Properties of an oxidizing agent. No? Oxidizing agent. So oxidizing agent is also called. So to whom I ask, they have to respond. Okay? ఎవరినైతే అడుగుతానో వాళ్ళే చెప్పండి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ is also called. No, I am asking the another name of oxidizing agent. The another name of oxidizing agent. Ashish, what is the another name of oxidizing agent? Everyone is referring books, no one is exception. అందరూ బుక్ రెఫర్ చేస్తున్నారు, అందరి దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్. ముదస్సర్, నన్ను నువ్వు అన్వేచ్ఛనా అన్విత చెప్పు నన్ను. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్. ఫాస్ట్, ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళే చెప్పాలి, క్వశ్చన్ పాస్ చేయను వేరే వారికి, అంతే. అంటే ఇఫ్ ఐ చూస్ యూ కెన్ సే, మీ అంతకు మీరు చెప్పద్దు. చెప్పండి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్గా చెప్పాలి, అది 4th పాయింట్. వెరీ గుడ్. ఆక్సిడెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆక్సిడెంట్. అండర్స్టాండ్? సిడో. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్. మర్చిపోకూడదు ఏదో నిన్న విన్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఫేవర్ టు సమ్ వన్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ లూజ్ సంథింగ్. అంతే కదా, అవునా కాదా? ఎస్టర్డే ఆల్సో ఐ గేవ్ యూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అనేది అయిపోయింది. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండర్గోస్. ఆకాష్, అవన్నీ వద్దు, నాకు ప్రాసెస్ కావాలి. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, నీ ఆన్సర్ చెప్పు, మళ్ళీ చూద్దాం. ఇట్ గెయిన్స్ అండ్ గెట్స్ రిడక్షన్ అంటున్నాడు, కరెక్టేనమ్మా ఆకాష్? ఇట్ గెయిన్స్ అండ్ గెట్స్ రిడక్షన్ అంటున్నాడు. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండర్గోస్ డాష్ అన్నా నేను. అక్కడ 4 ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. అంటే ఆప్షన్స్ 4 కదా, నేను 5ది ఇవ్వలేను కదా. ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. ఓకే, ఓన్లీ ఆక్సిడేషన్. ఆక్సిడేషన్ ఏజెంట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్, ఓన్లీ ఆక్సిడేషన్. ఇవి క్యాండిల్ ఆప్షన్స్ కావు, స్ట్రైట్ ఆప్షన్స్. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రైట్ ఆప్షన్స్. వెరీ గుడ్. రిడక్షన్, he has also told the same answer. Okay, కూర్చోండి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండర్గోస్ రిడక్షన్. సో you have to remember it very easily. So you can remember it very easily. Na? Oxidizing agent, opposite process. It undergoes reduction. It is also called oxidant. It oxidizes the other substances. That means it makes loose electrons, other substances. In the presence of oxidizing agents, other substances will lose electrons. అర్థమైందా? In the presence of a receiver, other must lose something. Other must become donors. Okay, if there is a presence of receiver, definitely one must become donor. సో ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనే గొప్ప పేరు ఉంది, కానీ ఇదేంటి? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ రిసీవ్స్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ అండర్గోస్ రిడక్షన్, ఆపోజిట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్న. నౌ we have to find the gram equivalent weight of an oxidizing agent. అదే కదా? So that is what we are doing. Find the gram equivalent weight of an oxidizing agent. What is the formula? The formula to find the gram equivalent weight of an oxidizing agent. See, gram equivalent weight of an oxidizing agent is equals to okay. See,
molecular weight of oxidizing agent upon generally total or number of electrons, both are same, number of electrons transferred in the reaction, number of electrons transferred in the reaction. Okay, so this is the, so now let us consider regarding K2Cr2O7. Yesterday I explained you, actually Cr2O7 2 minus in the presence of acidic medium, so it becomes 2Cr3 plus. So in this case actually here we are observing only dichromate ion. What is the name of this ma? I want response ma. Dichromate ion. This is a dichromate ion, but dichromate ion is obtained from potassium dichromate. Dichromate ion is obtained from potassium dichromate. So you have to take here oxidizing agent which is not just dichromate ion. Which is the oxidizing agent? K2Cr2O7. K2Cr2O7 is the oxidizing agent. So that how many electrons get transferred? How many electrons get transferred in this process? See, that can be calculated by the decreasing of chromium oxidation number. So here chromium oxidation number, before the reaction chromium oxidation number +6, after the reaction chromium oxidation number +3. Okay, that means for each chromium gains how many electrons ma? 3 electrons. Then 2 chromium atoms are there. Totally they gain 6 electrons to become 2Cr3 plus. Chundi charge 2 6 are 12 units. 12 units minus 6 electrons. 12 minus 12 plus 6 minus 2 3s are 6 plus. Ante kada? That means total number of electrons transferred for one chromium atom 3 electrons. But we have no one chromium atom. We have 2 chromium atoms. With respect to 2 chromium atoms, the total number of electrons transferred are 6. So you have to do here. So what is the formula? Molecular weight of oxidizing agent. Which is the oxidizing agent in this reaction? K2Cr2O7 ma. That is 294 grams by how many electrons are transferred? 6 electrons are transferred. Okay, 6 4s are 24 and 6 9s are kada 54. 6 4s are 24 and 5 is left 5 4, 6 9s are 24. 49 grams. Antena? 294 kada? Cross check cheskondi. So not only just listening and going on, do cross check and confirm whether it is 294 or not. Do it fast. Be attentive. జాగ్రత్తగా వినండి, సిన్సియర్గా చేయండి. ఓకే, yesterday I have told you one small quotation, fearless is equals to dareness is the symptom of victor అని. మళ్ళీ చెప్తాను, ఇంకోటి చెప్తాను తర్వాత. ఎంతనా? 294 కదా. 294, how many electrons get transferred? 6 electrons. What is the result? 49 grams. So 49 grams is what? Gram equivalent weight of potassium dichromate. Okay, where? In which medium? Acidic medium. Note a point. After noting down it, note a point. Write a point. K2Cr2O7 is not an effective oxidizing agent. K2Cr2O7 is not an effective oxidizing agent in the basic medium. In basic medium, K2Cr2O7 is not an effective oxidizing agent in basic medium. Okay, so that its action can be considered only in acidic medium. Its action can be considered only in acidic medium. Right, second one completed. Am I moving a bit fast? Is not like that na? Right, potassium permanganate.
Second one, potassium permanganate. Potassium permanganate. Formula KMnO4. First of all, you have to calculate the molecular weight of KMnO4. Do it. So, do it correctly first. Potassium permanganate. Potassium permanganate, one of the most effective oxidizing agents, ma. One of the most effective oxidizing agents. Nana? 158. Kada? So, 39 plus, see, who don't know, please concentrate a bit. 39 plus and manganese, ma? 55 plus 60. Nana, what's your name? Huh? Vivek. Vivek, KMnO4, which kind of substance? KMnO4, which kind of substance? Acid, base, salt, or otherwise, now here in this condition we are taking as ఎలా తీసుకుంటాం అంటే దేని గురించి? వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కదా. సో KMnO4 ఈజ్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ KMnO4 ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ కంపేర్ టు K2Cr2O7. మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆర్ క్వీన్ ఆఫ్ ద ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఫ్యామిలీ. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈస్ దేర్ up to known to us, the most strongest oxidizing agent is KMnO4. Okay, but K2Cr2O7 action in acidic medium is also almost approximately equals to KMnO4. Okay, right. KMnO4 in acidic medium, nana. First of all, in acidic medium, actually from KMnO4, which is left, metal is left. Then what is that means when metal is removed, what is left? What is remained? MnO4 minus. So MnO4 minus in the presence of an acidic medium or in acidic medium, okay, it changes to MnO2, ma. It changes to MnO2. That means from +7, here what is the oxidation state of manganese? +7. From +7 to here +4 kada. What is the state of manganese? +4. Okay. So from +7 to +4 in acidic medium, from +7 to +4. So then what is the gram equivalent weight of GeW of KMnO4? Where, nana? In acidic medium, in H+ ante acidic medium. Okay, so it is like this: potassium permanganate to manganese dioxide. How many electrons get transferred? Ante manganese from +7 to manganese from 4 plus or +4, both are same. 4 plus or +4, but correct denotation is 4 plus 7 plus. This is correct. Meeru +4 rasina, it's not, it is valid, but it is not correct. Anyhow, 7 plus to 4 plus. That means each manganese atom has gained 3 electrons. Correction: in acidic medium, potassium permanganate, actually permanganate ion, okay, undergoes reduction. That means it is acting as oxidizing agent. Then it undergoes reduction by taking how many electrons? Ma? See, +7 is becoming +2, means it has to take +5 electrons, nana, by taking 5 electrons. Okay, so everyone has to notice the correction. The correction is, in acidic medium, manganate ion or potassium permanganate is converted from +7 oxidation state to +2 oxidation state. It is confirmed, no doubt about that, no hesitation. So that 158/5 unit. Yes, 31 point. Is it recurring value? 6666, only 6 na? Alright, 31.6 grams. Next, the same potassium permanganate
potassium permanganate in basic medium, potassium permanganate in basic medium so it gets converted into in acidic medium it is changed to weight from +7 to +1. MnO4 -2 or 2 minus in basic medium. MnO4 minus OH minus, but this basic medium is there na. See what I am explaining is for the from 10th standard students to long term, very important things I am going through. ఇక మీరు చాలా అడ్వాన్స్గా వింటున్నారు అంటే చాలా ఎర్లీగా వింటున్నారు, మీకు చాలా బెనిఫిట్, యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. సి దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. I explained you what is the oxidizing nature of potassium dichromate in acidic medium and what is the standard reaction. In acidic medium potassium dichromate always behaves like this only. After that in acidic medium potassium permanganate behaves in two ways, but I explained you first one kind. So one standard equation already we have discussed. And now I have written this in basic medium. In basic medium ni ela rastamante slightly alkaline అని రాయండి. That is very important, that word. ప్రతి వర్డ్ సో నా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిన వర్డ్స్ మీకు చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అవి. ఓకే, బేసిక్ మీడియం అన్నారు కదా. సో ఇన్ జస్ట్ బిసైడ్ ద బేసిక్ మీడియం యు రైట్ ద బేసిక్ మీడియం ఈజ్ slightly alkaline. It is also called NCERT ప్రకారం మనము faintly alkaline. Right? Slightly alkaline or faintly alkaline. What is changing? What is the change happening? Potassium permanganate, actually MnO4 minus is obtained from KMnO4 in basic medium. Basic అంటే ఇక్కడ ఏదో స్ట్రాంగ్ బేస్ కాదు, స్లైట్లీ ఆల్కలైన్ ఆర్ ఫెయింట్లీ ఆల్కలైన్, ఏదో ఉండి లేనట్టుగా బేస్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయింట్లీ ఆల్కలైన్ ఆర్ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్. ఇన్ సచ్ కేస్ మ్యాంగనేట్ అయాన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, దిస్ ఈజ్ permanganate ion. This is called permanganate ion. This is manganate ion ma. This is manganate ion. What is the difference between the two? What is the difference between the permanganate ion and just manganate ion? Charge. What is the oxidation number of manganese in permanganate ion? Its original charge, how much it is? +7. Its group number, manganese group number is 7b. Its valency is 7. Its charge is 7. Actual charge, general valency ఇవన్నీ కూడా. Okay, so this is +7 or 7 plus. But here what is the, in manganate ion what is the charge of manganese? Charge of manganese మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అది కూడా చెప్తాను, ఒక చిన్న షార్ట్ కట్. 4 2 అంటే ఆక్సిజన్ valency is 2. Everyone knows na, oxygen valency is 2. 4 2s are 8. Already how many negative, that means oxygen negative kada, positive na oxygen ekkadaina positive ga undadu, always it is negative. So how many units of negative? 4 2s are 8 units of negative. But already how many units are there? 2. Cancel cheyandi, kalapaddu, add cheyaddu. 8 minus 2 6. So give that 6 plus 6 to manganese. This is the shortcut method, not shortcut, this is the casual. కానీ అక్కడికక్కడ మనం ఛార్జ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి ఫాస్ట్ మెథడ్, జనరల్ మెథడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ మెథడ్. ఇది జనరల్గా ఇదే చేయాలి, మీరు కొంచెం లాజిక్ను క్యాచ్ చేశారంటే ఇదే ఫాస్ట్ మెథడ్. ఓకే, సి వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఆక్సిజన్ నెగిటివ్ అని నాకు తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చెప్తున్నాను. ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? 2 కదా, స్టాండర్డ్ కదా, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 2, బట్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్. సి వ్యాలెన్సీ విత్ చార్జ్ ఈస్ కాల్డ్
valency with charge, with sign is called oxidation number. ఏదో కొత్తది కాదు. Oxidation number is not a new thing. Valency with sign is called oxidation number. See, what is the valency of oxygen? 2. Then its oxidation number -2. How many atoms are there? 4. 4 into -2, -8. Already how many minus units are there? 2. So you just cancel. Already present minus unit. Cancel చేస్తే ఎన్ని మైనస్ యూనిట్స్ మిగులుతాయి? 6. సో అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. ఎన్ని మైనస్ యూనిట్స్ మిగులుతాయో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లస్ యూనిట్స్ గివ్ టు ద మెటల్. ఓకే, సో మీరు ఆన్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్. ఏదో ఇందులో పెద్ద ఏదో అంటారు కదా, ఎటువంటి రాకెట్ సైన్స్ లేదు, పెద్ద విషయం. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్గర్ టాస్క్. హియర్ ఆల్సో సి ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అకార్డింగ్ టు పీరియాడిక్ టేబుల్. జనరల్గా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అంటే -2. వ్యాలెన్సీని ఎలా తీసుకోవాలి? -2గా తీసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు దట్ ఈజ్ వెన్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ టేకెన్ విత్ సైన్ దట్ బికమ్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఆక్సిడేషన్ నంబర్. సో ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ -2. -2 into 4 -8. ఆల్రెడీ హౌ మెనీ మైనస్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? 1. ఒక యూనిట్ ఇందులో క్యాన్సిల్ చేయండి, -7. గివ్ ద ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్ ఫర్ ద మెటల్ విత్ ప్లస్ చార్జ్, విత్ ప్లస్ సైన్. అంతేనా? అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ మా? నాట్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, స్టిల్ హూ హ్యావ్ నాట్ అండర్స్టూడ్? అంటే ఇక్కడ చార్జ్ పర్మాంగనేట్ అయాన్లో చార్జ్ +7 మా, మ్యాంగనేట్ అయాన్లో చార్జ్ ఎంత? +6. ఓకే, సో హియర్ చార్జ్ -7. హౌ డిడ్ వీ గెట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? మళ్ళీ వినండి, నేను అదే చెప్తాను, ఇంకా కొత్తగా ఏం లేదు అక్కడ. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 2. బట్ వ్యాలెన్సీ అంటే వితౌట్ సైన్ కదా. వ్యాలెన్సీ మీన్స్ వితౌట్ సైన్. వ్యాలెన్సీ అని రాసేటప్పుడు మీరు సైన్ రాస్తారా? ప్లస్ మైనస్ రాస్తారా? రాయరు. ఇఫ్ యూ రైట్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ విత్ సైన్ దట్ బికమ్స్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. అవునా? హ్యావ్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్? ఇఫ్ యూ రైట్ వ్యాలెన్సీ of any element with sign that becomes its oxidation number. Now you know very well the valency of oxygen is 2. Then oxygen, with respect to oxygen you can give plus sign or minus sign. Minus sign. ఎందుకు ఇస్తారు మైనస్ సైన్? దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెటల్, దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ నాన్ మెటల్. కాబట్టి మైనస్ సైనే ఇవ్వాలి. -2. -2. లైక్ దట్ హౌ మెనీ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 4. 4 into -2 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు? -8. అంటే ఆక్సిజన్ -8 యూనిట్స్ను డిమాండ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్రెడీ అకార్డింగ్ టు అయాన్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ మైనస్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? 1 ఈజ్ దేర్. సో -8లో ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఉన్న యూనిట్ యాడ్ చేయొద్దు. ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ -8లో ఒకటి కట్ చేయండి. ఎన్ని మిగులుతాయి? -7 మిగులుతాయి కదా. దానికి ఈక్వల్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కావాలి కదా. ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇచ్చే సోర్స్ మనకేముంది ఇక్కడ? మ్యాంగనీస్ అంటే మెటల్. సో జస్ట్ గివ్ ద సేమ్ నంబర్ విత్ ప్లస్ సైన్. ఓకే, సో ఇన్ ద పర్మాంగనేట్ అయాన్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఈజ్ +7. ఇన్ మ్యాంగనేట్ అయాన్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఈజ్ +6. ఓకే, రైట్. అండ్ హియర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ చెప్పండి? Only one electron. Then what is the gram equivalent weight of KMnO4 in which medium? Slightly basic medium ఏమవుతుంది? Molecular weight by number of electrons transferred. There will be no change in the value, so that the value will be 158 grams. See the change. The gram equivalent weight of same potassium permanganate in acidic medium is 31.6 grams. The gram equivalent weight of same potassium permanganate in basic medium 158 grams. Okay, so it can also, so far it has played a dual role. Okay, చాలా మూవీస్లో మెయిన్లీ లీడింగ్ క్యారెక్టర్స్ డ్యూయల్ రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మెయిన్లీ మేల్ లీడింగ్ క్యారెక్టర్స్ డ్యూయల్ రోల్ చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు ఫీమేల్ లీడింగ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తారు.
డ్యూయల్ రోల్ చేసింది కదా ఇంతవరకు. సో ఇట్ డజంట్ డూ డ్యూయల్ రోల్, ఓన్లీ వన్ రోల్. పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఓన్లీ డస్ one role, only in the presence of acidic medium, so it shows its effect. But potassium permanganate does dual role, plays dual role, not only dual role. Okay, so ఇంకా ఏమనాలి దాన్ని 2-3 రోల్స్ ప్లే చేస్తే ఏమంటారు, ట్రిపుల్ రోలా, ట్రిపుల్ రోల్. ట్రిపుల్ రోల్ కూడా ప్లే చేస్తుంది, ఎలాగో చూడండి. సో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ sometimes in the acidic medium only, in acidic medium it plays its oxidation state changed from +7 to +2, but in some other reactions its oxidation state is changed from okay, MnO4 minus to MnO2 నాన్న. MnO2 అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత, 4+. MnO4 మైనస్లో 7+. ఈచ్ మ్యాంగనీస్ గెయిన్స్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, 3 electrons. Okay, in some other reactions, even in acidic medium only, it is also in acidic medium. Okay, but with some other reactants same undavu kada, with some other reactants. So your duty is with respect to gram equivalent weight concept, with respect to normality concept, your duty is they will provide you equation. You have to study the equation and you have to find, listen carefully here, you have to find the given substance, whether it is acid, base or salt or oxidizing agent or reducing agent, and first మీరు find out చేయండి. చేసి యాసిడ్ అయితే basicity, if it is base acidity, if it is salt total charge either positive or negative, if it is oxidizing agent or reducing agent total number of electrons get transferred. వీటిని చేయాలి. స్టెప్ 1 ఏం చేయాలి, you have to find what is the given substance, whether it is an acid or base or neutral substance or oxidizing or reducing agent చూడాలి. The second thing, if it is an acid go with basicity, if it is a base go with acidity, if it is a salt find the total charge positive or negative ఏదో ఒకటి. If it is an oxidizing or reducing agent, redox reaction అనుకోండి, ఇచ్చిన రియాక్షన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్, ఒకటి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ఇంకోటి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆ రియాక్షన్లో. ఓకే, అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ IIT మెయిన్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద నీట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటి మీదనే కాన్సెప్ట్ ఇదే, కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద సేమ్. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్, ద వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ కొంచెం క్రియేటివ్గా ఉంటుంది, చూడ్డానికి ఇండైరెక్ట్గా, చాలా ఇండైరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది. అటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో దర్శనమిస్తాయి. యూ విల్ అబ్జర్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ IIT అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఆ లెవెల్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద సేమ్. తెలుగు సినిమా ఫార్ములా ఈస్ ద సేమ్. హీరో అండ్ హీరో విల్ విన్, hero and heroine will meet together. Okay, their families become happy, villain will be killed or villain will be sent to jail. తెలుగు సినిమా ఫార్ములా ఇదే. బట్ ఇదే ఫార్ములాను బాహుబలిలో ఏం చేశారు, ఇదే ఫార్ములా కదా, బాహుబలి కూడా ఇదే ఫార్ములా, స్టోరీ ఫార్ములా ఇదేనా కాదు. బట్ దే హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే, కొంచెము డిఫరెంట్గా, కొంచెము ఓకే ఏమంటారు గ్రాఫిక్స్తో లాజిక్స్తో చాలా డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేశారు. అప్పుడు అది అదొక బిగ్గెస్ట్ ఏదో వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఐ ఫీస్ట్ లాంటి మూవీ అయిపోయింది. మిగతా మూవీస్ జస్ట్ మూవీస్ అంతే. అడ్వాన్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అలాగే ఉంటాయి. వాళ్ళు క్రియేటివ్, దే విల్ క్రియేట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. కానీ మనకు ఓపిక ఉండాలి. ఆ ఓపిక జస్ట్ ఎగ్జామ్లో వస్తే చాలదు, ముందే బాగా ఓపిక చేసుకొని ప్రతిరోజు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ను చూసుకోవాలి. ఏనైనా ద సింపుల్ థింగ్, కాన్సెప్ట్ ఇదే ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఆటమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకపోతే నన్ను అడగండి. ఈవెన్ నేను IIT ఎగ్జామ్లో చెప్తున్నాను, అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో. కానీ ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్గా ఉండదు. ద క్వశ్చన్ విల్ నాట్ బి గివెన్ డైరెక్ట్లీ, క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ ఇండైరెక్ట్లీ. కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద సేమ్. ఓకే, దేర్ విల్ బి నో ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, దేర్ విల్ బి అన్ ఎండ్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్. దీన్ని మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఎనీహౌ వీఆర్ ఇన్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే జనరల్లీ దీస్ విల్ కమ్ in the second year syllabus, last but one chapter according to NCERT, D block elements లో వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా.
అదే స్టేట్ సిలబస్ అయితే డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ అకార్డింగ్ టు స్టేట్ సిలబస్. ఓకే, సో దట్ టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ రైట్ అన్న. హియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు? ఆల్రెడీ మీరు చేశారు కదా ఒకసారి. 158 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 158/3 రైట్, 52.67 grams. So see, so this is the multi role of potassium permanganate as an oxidizing agent. So in the same acidic medium it behaves differently. With some reagents it is changed to, so its oxidation number is changed from +7 to +2. With some other reagents its oxidation number is changed from +7 to +4. అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఒకసారి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్తాను. ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, నేను ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం చేయడం లేదు, మీకు ఓరల్గా హౌ కెన్ యూ గెట్ ఐడియా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఇంకల్కేటింగ్ అండ్ గివింగ్ యూ. సి హియర్, యూ నో వెరీ వెల్ +7 అని ఇది ఫిక్స్ అయిపోయిందా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్, దిస్ ఈస్ ఆక్సిజన్ 2, valency 2, but oxygen is electronegative, -2, -2 into 2, -4, counterbalance సేమ్ నంబర్ విత్ ఆపోజిట్ ఛార్జ్ కదా. ఇంకేమన్నా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయా? వర్ దేర్ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జెస్? నాట్. ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ నాట్ దేర్. అండర్స్టాండ్? సో దట్ valency 2 because of oxygen is a good non-metal, -2 oxidation number. How many atoms are there? 2, -2 into 2, -4. This is the total charge demanding by the oxygen. The same charge must be supplied by the manganese. అదే కదా సోర్స్ ఉండేది. ఆక్సిజన్తో పాటు ఏముంది ఇక్కడ? మ్యాంగనీస్ మాత్రమే ఉంది. How many units of negative charge is required by the oxygen? Those many units of positive charge must be shown with the manganese, metal. అర్థమైందా? రైట్. సో the oxidation state of manganese in this substance is 4+, in this substance is 7+. This is called permanganate ion, it is called manganese dioxide. సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ రోల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా నేను జస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడేవి చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్, హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? భాస్కర్, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఆన్? ఓకేనా? సి నెక్స్ట్ మా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్, జస్ట్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అంతా అటెంటివ్గానే ఉన్నారా? ఓకే, మీరు 1:15 కల్లా లంచ్ చేస్తారు కదా. 1:15, by 1:15 ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ లంచ్ నా? 1:15 or 1:30. ఆ తర్వాత బాగా కొద్దిసేపు ఆడుకుంటారు, అవునా కదా? సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ లంచ్ నాట్ టు బి సీటెడ్. సో ఇట్స్ ఎ బెటర్ థింగ్ టు జస్ట్ మూవ్ యువర్ బాడీ అండ్ ఎంటైర్ బాడీ ఫర్ ఎ వైల్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ఏ గేమ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ సంథింగ్, అది ఇండోర్ అయినా కావచ్చు, అవుట్డోర్ అయినా కావచ్చు. ఎనీహౌ మీరు అవుట్డోర్ను ఇండోర్గా ఆడుతున్నారు కదా, అవుట్డోర్ గేమ్ను ఇండోర్గా ఆడుతున్నారు, ఏదో ఒకటి. సీ అన్న, దిస్ వన్ జనరల్లీ ఇప్పుడు మీకు నీట్ ఐఐటి సిలబస్లో వచ్చే చాలా ఈక్వేషన్స్ చెప్తాను నేను. ఆక్సిడైజింగ్, రెడ్యూసింగ్ రీఏజెంట్స్. సి వీ హ్యావ్ 2 hydrogen, then hydrogen gas. So what happened in this reaction? 2 hydrogen ions, by receiving how many electrons? 2 electrons, they are converted to hydrogen gas. Okay, 1 hydrogen, that means now you have to calculate gram equivalent weight of hydrogen, gram equivalent weight of hydrogen. So in this process, what hydrogen has undergone ma? Hydrogen has undergone, that means what it has done? Cheppandi. Hydrogen ions have received electrons. Okay, so they became as hydrogen gas. Okay, that means, so they are reduced or oxidized? Oxidized. Gaining of electrons, gaining of electrons, reduction, gaining of electrons, reduction. Okay, once again I am losing of electrons, oxidation. Okay, electrons ను gain చేస్తున్నాను, right? So by reducing 2 ions of hydrogen, by gaining 2 electrons,
they are converted into hydrogen gas. So now what is the, cheppandi ippudu, what is the gram equivalent of hydrogen? It's atomic weight or molecular weight తీసుకోవాలి. ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు, యు ఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ ద ఎలిమెంట్, నాట్ మాలిక్యూల్. అక్కడ ఏదో పెద్ద మాలిక్యూల్ లేదు. whenever you are taking element, it's atomic weight తీసుకోవాలి. అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ. కానీ అటామిక్ వెయిట్ బై వ్యాలెన్సీ, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ? 2 into 1 2, 2 into 1 2. ఈవెన్ దో మీరు అటామిక్ వెయిట్ అనే ఫార్ములా తీసుకున్నా డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ రిడక్షన్ నా, ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ రిడక్షన్. ఓకే, ఇదే కాదు, ఇంకా చూద్దాం. ఇది హాఫ్ రియాక్షన్ అనుకోండి, ఇంకో హాఫ్ రియాక్షన్ రాస్తాను. సినా lead oxide by gaining 2 electrons they have changed into lead 2+. ఈ సల్ఫేటే వస్తుంది కానీ మీకు అది ఇంకా అర్థం కాదు, అప్పుడే వదిలేండి. lead 2+. lead oxide by gaining 2 electrons it became lead plus. Okay, then zinc metal solid is converted into zinc 2+ by losing 2 electrons. ఇది వదిలేయండి, ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో చెప్తా మీకు. ఇవన్నీ అర్థం, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ద రిమైనింగ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఎందుకంటే చిన్నవి చేయండి. ఫస్ట్ PbO2 by gaining 2 electrons it is converted to Pb2+. In the same reaction zinc metal is converted to zinc ion by losing 2 electrons. Losing అయితే అయాన్ ప్రక్కన రాస్తారు. గెయినింగ్ మీన్స్ బిఫోర్ arrow mark only will be written, either at least above the arrow mark. Gaining of electrons ఎక్కడ రాయాలి? Before the arrow mark or above the arrow mark. But losing of electrons must be written. Losing of in the presence of sulfuric acid అనుకుందాం. రియేజెంట్ ఏది? in the presence of sulfuric acid. Okay, then Zn2+, 2 electrons క్యాన్సల్ అవుతాయి. అవన్నీ కాదు, మీరు నో నీడ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. జనరల్లీ ఫస్ట్ 2 రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మా, lead oxide by gaining 2 electrons it is changed to ఓకే lead 2+. కానీ ఇక్కడ దీని ఛార్జ్ ఎంత చెప్పండి నాకు? ఛార్జ్ కావాలి. ఓకే, ఛార్జ్ 239 అయితే వెళ్ళిపోతుంది, అది ఇంకా బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. చెప్పు. 4 బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ -2 into 2 -4 ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై +4. సో +4 ఈజ్ చేంజ్డ్ టు +2 కదా. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 1 atom of lead, 1 atom of plumbum gains 2 electrons. So is it reduced or oxidized? Reduced because of gaining of electrons. లేదా అది రెడ్యూస్ అయిందా ఆక్సిడైజ్ అయిందా అనడానికి ఇంకొక చిన్న షార్ట్ కట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ lead? +4 or 4+. Here 2+. So oxidation state is decreased. That means it undergoes reduction. It is reduced. If oxidation state is decreased, the substance gets reduced. If oxidation state increased, the substance gets oxidized. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ జింక్ 0, but here 2+. So oxidation state is increased. So zinc is oxidized. And lead is reduced. Okay, so now in this reaction what I am asking is, what is the gram equivalent weight of lead? Gram equivalent weight of lead. Just lead గురించి కావాలి మనకు. So what is its atomic weight ma? 208 by atomic weight 208. And how many electrons are transferred?
In the total process, how many electrons are transferred? Very good. How many? Only 2. Only 2. So this is 104 grams. 104 grams. Arthamainda? So here lead oxide is reduced and zinc is oxidized. Next one, what is the gram equivalent weight of zinc? 65.3 వదిలేండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే నాట్ బై 1 ఇది నాట్ బై 2 కాబట్టి మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకోండి. 65/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 32.5. So these are the methods of or some examples of oxidizing agents, reducing agents. Hydrogen kuda chuddam. Hydrogen, what happened to hydrogen here ma? It is gained electrons, 2 electrons. It gains 2 electrons. ఏదన్నా కాంపౌండ్ లో ఉందా హైడ్రోజన్? లేదు కదా. ఓకే, సో అటామిక్ వెయిట్ is equals to, its atomic weight is how much ma? GeW of hydrogen, atomic weight is 1 by how many electrons are transferred? 2 electrons are transferred. This is the gram equivalent. Generally 1 anukuntam. Whenever hydrogen comes, it's a gram atom, that means gram equivalent weight is 1 anukuntam. Kaadu. For 1 electron, 1 hydrogen. For 1 electron, 1 hydrogen. But how many electrons are transferred? Here you should not take it as a just element. You should take it as reducing agent. అది ఎలా వర్క్ చేసింది? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేసింది. అవునా కాదా? ఓకే, ఇట్ గెయిన్స్ సి 2H plus 2 electrons. Then it became hydrogen gas. Ante it has gained electrons na. Hydrogen ions gains electrons. Hydrogen ions gains electrons. That means it undergoes reduction. It undergoes reduction. But the reaction ఏదేమైనా అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా కాదు, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేసి ఉంటుంది అక్కడ. ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రాన్స్ను, సో ఇట్ రిసీవ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ అండర్గోస్ రిడక్షన్. అంటే చూపించిన ఎగ్జామ్లో హైడ్రోజన్ నేచర్ అది కాదు. జనరల్గా నేను చూపించిన ఇన్ విచ్ ఎవర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్, ఇన్ దట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ reducing agent because of it is gaining electrons na. Hydrogen ions are gaining electrons to become hydrogen gas. Okay, so today's session, whatever the notes you have written, please go through minimum 2 times whenever you find leisure or during the study hour or during your preparation hours. లేదంటే మీకు కొంచెం మకతికగా తికమకగా ఎలాగోలా ఉంటుంది, అర్థం కాదు చెప్తున్నాను. రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్.